Hi, hello, vanakkam, எல்லோருக்கும் வணக்கம். And I'm sure it is going to be an exciting journey. ரொம்ப பேர் after long time என்ன பார்க்குறாங்கல்ல Steffi. How are you, Steffi? I'm great, sir. Thank you. Hello, everyone. Vanakkam. Welcome to the live. How are you, sir? I'm doing good, Steffi. It has been wonderful time. Work, work, work. And then talking to Tamil Makkal, it's been after a long time. I think it's almost, Yeah. yes, I think last year this time is when I used to talk to people, and now I've stopped talking. And it's nice Yes. to come back and have a conversation with them. Yes, sir. So we have a Actually, lot this of them is who have already started messaging. So let's ask them where they are from. Anyways, it doesn't make any difference for me. For those of you who are from Chennai, otherwise who are from Tamil Nadu, I am in Tirunelveli right now. All right, that is one information for you. So if there is anyone, so let's see if we can catch up. All right, I'm in Tirunelveli now. Okay, and that's also a good feeling, like being in Tamil Nadu and doing a Tamil program is like after I have never done it that way. So yes. that's really something amazing. So we have Abhinaya, Mohan, Indu Bhaskar. Oh my God, so many of them. All right. Good evening, Abdul Muhammad. Good evening. Suganya, good evening. Kartika, good evening. Joseph, Munisha, good evening. Sajita, Barvin, I'm from Tengasi. Okay. Good It's near evening, Tirunelveli. Santa Kumar. Tengasi is somewhere close by, is it? Tirunelveli? Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. I wouldn't know where I am, My native place is actually Tirunelveli. Oh, okay. That's nice. That's really Yeah. nice. Okay. So many of them are joining and very, very good evening to all of you. எல்லார்கிட்டயும் பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. So ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. And after a year தமிழ பேச போறேன். So எங்கெல்லாம் தப்பு வரும்னு தெரியாது. தவறு வந்தா நீங்க மன்னிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். மன்னிக்கணும். So let's go ahead and talk about this. And I don't know how many of them know what the topic of today is, Steffi. Can we let's ask them, what is the topic that they are going to talk about and what we are going to talk about. So those of you know what is a topic, please go ahead and type the topic that we're going to discuss today. Okay. I think good evening, sir and ma'am. I'm from Singapore. Okay. So now Yes. Steffi is from Singapore. So it's like she is sitting in Singapore and having a conversation with us today. Hi, Hi, good Afran. evening to both entry student. Hi, Mohammad Afnan. Hi. Afnan. Yeah. Okay, Sajita says it's interview preparation. Okay. How to crack an interview. Very good. Okay. Two of them have given the right answer. Yes. So let's wait for some more people to respond. I'm Fatima. What was that? I'm Fatima from Ramanathapuram. Ramanathapuram, batch 72. Yeah. Okay. That's nice. Nice to know. I'm from Nagarkoil. That's I nice. think down south, everyone is texting you now. I mean, everyone is commenting Nagarkoil, Tenkasi. It is all very near to Tirunelveli. Okay, and to all those who are messaging me, I do not know any place other than Tirunelveli. I know Tuticorin, Thoothukudi in Tamil, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So I got into Tuticorin and then I got into Tirunelveli. And where in Tirunelveli Anna Keta, I do not know. I am very close to the bus stop and railway station is what they told me. Wow, So, great. so if there is anyone, any of my students out here, we will catch up. I'm here today, tomorrow, and day after till the afternoon. We'll surely catch up, and it's going to be amazing, actually. Uh, all right. So let's go ahead with what we have prepared. Okay. Yes, sir. Yeah. So, Steffi, So, interview. oh, interview What is எனக்கு your கேக்க- experience about interviews, Steffi? interviews are very scary, sir. To be honest, Okay, interviews. tell us your experience of how you felt when I interviewed you to be into the job. Okay. Uh, I don't have to worry because I have a cool boss. I have a cool person interviewing me.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கால் எடுத்த உடனே அந்த டோன்லயே எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. ஓகே, ஓகே திஸ் இஸ் கோயிங் டூ பி அ கூல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் Mhm. ஐ வாஸ் டெஃபினெட்லி நர்வஸ். ஐ கான்ட் டினை தட் ஃபேக்ட். நான் ரொம்ப நர்வஸா தான் இருந்தேன். பட் நான் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா பிரிட்டண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் திஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லா ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் there was this last question that you asked before ending the call. That was, Steffi, do you have a question for me? அப்படின்னு கேட்டீங்க. Mhm. So Okay. suddenly I got this presence of mind worked and I asked you, so when should I join Entry? Okay. So that I can't say that I was very confident, but something அந்த டைம்ல எனக்கு அது சொல்லணும்னு தோணுச்சு and you just laughed it out and you said we will get back to you very soon. So at that very point I knew that I was definitely the one that you're gonna hire. I don't know why. It was like this intuition. So Okay, usually that's really nice. எஸ் சார். யூசுவலா ஐ டோன்ட் நோ. உங்களுக்கு ஏதாவது கம்பெனி பத்தி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா? என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா? அப்படின்னு கேட்கிறப்போ, ஐ டிட் நாட் நோ வாட் டு ஆஸ்க் யூ. உங்க கம்பெனி பத்தி கேட்கணுமா? கோர்ஸ் பத்தி கேட்கணுமான்னு ஐ டிட்ன்ட் ஹேவ் தட் ஐடியா. So I just asked, when should I join Entry? When is Okay. the joining date? So that is the Okay. one memory that I can never forget, sir. Yeah. And could you Good. share some experience from your end? Yes. So Steffi, like, many of them who are watching us would also be curious to know about that, like how was my interview? So when I talk about my interview, I have to go back. My first interview, if I have to talk about, I have to go back 21 years ago, what happened with me. So I was just 18. I just completed my 18 and I just wanted to start off working because of the financial crisis at home. என்னன்னா லைக் படிக்கணும்னா வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன் வாஸ் லைக் இன்டர்வியூ போய் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒரு சின்ன கடையில இருந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஹோட்டல் வரைக்கும் போயிருக்கேன் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்கு. எல்லா இடத்துலயும் ரிஜெக்டட். ஓகே, ரிஜெக்டட் 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 ரிஜெக்டட். இப்போ இவ்வளவு கான்பிடென்டா பேசுறேன்னா ரிஜெக்ட் ஆகுறது லைக் மெனி ஆஃப் யூ வுட் ஹேவ் ஃபேஸ் தட் சிச்சுவேஷன். என்னன்னா ரிஜெக்ட் எதுக்கான அப்படி கேட்டா ஒண்ணு தே வுட் சே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது உங்களுக்கு. இன்னொன்னு சொல்றது என்னன்னா லைக் உங்க லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி இல்ல, லாங்குவேஜ் நல்லா பேச உங்களுக்கு தெரியாது, அதனால we will not be able to take you in ன்னு சொன்னாங்க. Some people told like you're not confident enough, நீங்க பேசுறது கான்ஃபிடென்ட்டா பேசல. சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் சொல்லி what happened was I was getting rejected. அந்த ரிஜெக்ஷன்ல what happened was I thought if I had எனக்கு யாராவது எனக்கு கைட் பண்ணிருந்தா லைக் எப்படி பண்ணணும் இன்டர்வியூல என்ன கேக்குறாங்க, அந்த கேக்குற அந்த கேள்விக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் சொல்ற ஆன்சர் எல்லாம் பயங்கர கன்வின்சிங்கா இருக்கிற ஆன்சர் நான் நினைக்கிறேன். பட் இன்டர்வியூவர் என்ன பண்றாங்கன்னா லைக் ரிஜெக்டட்னு சொல்லிடுவாங்க. So I used to have almost, I'm not joking, it was almost about 10 to 20 jobs that I've gone for interview. Every other day I used to go. And my first job was in Food World. Food World was, just a helper job that I started off because just 18 and you've just finished your 12th standard. And what big job would you get? So I was like applying for job, like, in the front office and all that stuff. And everywhere rejection because all that job I was looking out for communication. Yeah. And that was really a difficult time in my life. And then somewhere I cracked the interview after almost about 20 interviews. And I always, as I told you in the beginning, நான் எப்பவும் விஷ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பை சான்ஸ் யாராவது எனக்கு கரெக்டா, ஓகே, யாராவது எனக்கு கரெக்டா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தா, இஃப் எனிவன் வுட் ஹவ் ஹெல்ப் மீ, ஓகே, இஃப் எனிவன் வுட் ஹவ் டோல்ட் த ஹோல் ஐடியா, எப்படி பேசணும், என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தா இட் வுட் ஹவ் பின் குட். அதுல இன்னொரு I still remember I went for an interview not knowing that I'm not supposed to wear slippers. Okay, Oh God, so that's bad. one person just rejected me for that, saying that you've come with slippers, so please, you're not selected, you're rejected. So அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் இருக்காரு. So Hmm. I've had bad experiences that way. So today let's talk about how interviews
interview happen people, many of them would like to know interview na எப்படி Mm. face பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லா questions இருக்கும். And for all of you watching us, all of you are listening to us, there's a good news. And the good news என்ன நான் சொல்ல போறேன், that is after few minutes from now. நம்ம first கொஞ்ச நேரம் இன்டர்வியூ பத்தி பேசலாம். இன்டர்வியூல நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணோம், என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கணும், அதை பத்தி பேசி then we will go ahead and I'll give you a good news, and I'm sure this good news is going to be something that all of you were waiting for. எங்களுக்கு இது வேணும்னு வெயிட் பண்ற எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு பி a beautiful one, and just wait for it. Okay, so Yes. questions வந்து இருக்கு, how to attend an interview, அத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். Okay, both of us, Okay. Steffi and I Steffi shared the experience of getting into Entri when I interviewed her, and I was talking about my experience நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. See, it is so much of transition, you know, that is நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு ரிஜெக்ட் ஆனேன், இப்போ நான் இன்டர்வியூ Yeah. பண்றேன். So there is lot of changes that has happened. So job is something that can you know, make a change in everyone's life. Everyone's life and the changes வரணும். So and the improvement and the progress வந்துனே இருக்கணும். So அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த அளவுக்கு I'll be giving you certain information in how you have to face an interview. And also, as I told you, there is going to be a surprise. I am from Rajapalayam, very good. Again, Rajapalayam is in that's very Tirunelveli. near to your place. Okay, I Rajeshwari think Srinivas. they're all Okay, excited that you are in Tirunelveli right now. yes. Go ahead, Steph. You were saying something. Yeah. So, let me just ask you the first question. First, நம்ம Mhm. இன்டர்வியூ அப்படின்னாலே எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். Because there ஆமா, are many steps for an interview preparation. So, what do you ஆமா. think is the first step for an interview preparation? For an interview preparation, na, the thing is, interview, most of them think interview உடனே like question answers தான் நான் ரெடி ஆகணும். நான் வந்து அவங்க ஒரு question கேட்பாரு, அந்த questionக்கு நான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். And also many of our, I mean, not presently, otherwise earlier many of our movies have misled us. என்னன்னா நம்ம Mm. மூவிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மூவிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க who is the president of India, who is அது, who is this, and அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு இருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. most of them think that is how the interview is going to be. But actually interviewsல தான் there is lot of different kind of interview. இப்போ for example technical interview இருக்கு, HR round இருக்கு. டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ல என்னன்னா உங்களுக்கு இப்போ டெக்னிக்கல் இல்லையே, அப்ப HR ரவுண்ட் மட்டுமே நடக்குமா? நோ, டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்னு சொன்னா நீங்க எந்த ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த வேலையோட ஒரு டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் இருக்கு. இப்ப எங்களோட ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாரும் வரும்போது நாங்க ஒரு டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் அங்க வைப்போம். என்னன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லா கத்துக் கொடுக்க முடியும் அது கேட்போம். அதை கேட்கறதுக்காக நாங்க டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் வைப்போம். அதுக்கப்புறமா HR ரவுண்ட் வைப்பாங்க. HR ரவுண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு கான்வர்சேஷன் HR கிட்ட இருக்கும். தட் இஸ் மோர் டு டு salary, அதை பத்தி பேசுறதுக்கு. சோ இன்டர்வியூ உடனே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறது அது இல்ல. இன்டர்வியூனா லைக் த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் இட் செல்ஃப். வீட்ல இருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். நாட் ஓன்லி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், அது வந்து நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடுறோமோ, எந்த லைக் வாட் இஸ் தட் ரெஸ்யூமே எப்படி இருக்கு, எப்படி இருக்கணும், Mm. அதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் சே தட் யோர் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரைட்டிங் அ எக்ஸலண்ட் ரெஸ்யூமே. Okay. எக்ஸலண்ட் ரெஸ்யூமே எதுக்கு எழுதணும்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ நோ மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஸ்டில், ஹலோ சார் அண்ட் மேம், ஐம் ஃப்ரம் திருப்பூர். Sir, your voice is breaking. Oh, is it for every, I mean, are you able to hear, Steffi? No, it was, sir, but now it's good. It's good Now now. it's good. Okay, okay. Sorry for that, and thank you for informing. Balaji from Chennai. Thank you, all of you, those who are messaging from wherever you are. We all love you, and you know, if you are my students already, please get in touch with Steffi. And most of you have my number. Give me a buzz. If we are around, I'm sure I'm going to meet you and see to that, you know, I'll show it to my people that we had Tamil students meeting. Okay, I'll do that. So let's get back to interview. So how to crack an interview? Some of you are still watching from the beginning, so you're answering there. It's okay. So resume, effective resume. எதுக்கு effective resume வேணும்? Okay. If I have to buy a product, okay, ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வாங்குறோம்னா, ஒரு மொபைல் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா லைக் இட் குட் பி a perfume, whatever it is, நான் வாங்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது கேட்டலாக். அந்த கேட்டலாக் இல்லைன்னா அந்த ஒரு லீஃப்லெட் பார்ப்பேன். அந்த லீஃப்லெட்ல என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்பேன். அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எனக்கு
தகுந்த மாரி இல்லன்னா எனக்கு என்ன வாட் இஸ் த நீட் என்னோட நீட் என்ன இருக்கோ அந்த நீட் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்குவேன். ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பார்க்கறதா இருந்தாலும், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வுட் யூ டூ? யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் அந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா Mm. எதானா இருக்கா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆ இப்போ நான் இப்போ பைக் ரைட் பண்ற ஒரு ஆளா இருந்தா, லைக் ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் ஆன் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் பைக் இஸ் கோனா கிவ். இல்ல நானு இஃப் ஐ அம் யூசிங் அ கார், ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் ஆன் தட். ஸோ அந்த மாரி ரெஸ்யூமே இஸ் சம்திங் விச் கிவ்ஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யூ. அந்த இன்டர்வியூ கால் பண்றதுக்கு, இன்டர்வியூக்கு உங்கள அழைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெஸ்யூமே. So resume is the first thing that you prepare, an effective resume. And many of them what they do is resume ன்னு சொன்ன உடனே இந்த போட்டோஷாப் பண்ற இடத்துல, சாரி, போட்டோ காப்பி பண்ற இடத்துல, இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, இல்லைன்னா சாம்பிள் அந்த மாதிரி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஸ்யூமே அப்படியே காப்பி பேஸ்ட். Copy paste. அண்ட் Yeah. ஸ்டெஃபி, பிலீவ் இட் ஆர் நாட், நான் ஐ மீன் when I have done lot of colleges interview mock interviewsல I've seen some of them have forgotten to change the gender also. Wow. Oh God. ஜெண்டர் சேஞ்ச் பண்ணாம ஜஸ்ட் அப்படியே நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே கொடுப்பாங்க. சோ Oh God. ரெஸ்யூமே இஸ் சம்திங் which talks about your personality. Mm. நீங்க யாருன்னு பேசும். சோ அங்க Yes. நம்ம ஒண்ணுமே தெரியாம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are some people who write I have leadership quality. இந்த Mm. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, லீடர்னா என்னன்னு தெரியாதவங்க போலும், ஐ மீன் தெரியாதவங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டின்னு போடும்போது Mm. what Mm. happens is Mm. the entire process goes wrong. அங்க Mm. what happens is என்னோட இன்டர்வியூ ராங்கா நடக்கும். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் an assumption that okay இந்த ஃபீச்சர் உங்ககிட்ட இருக்கு, அப்ப என் கொஸ்டின் எல்லாம் அங்க தான் போகும். ஓகே, நீங்க லீடர்ஷிப்னு சொன்னீங்களே, லீடர்ஸ் சொன்னீங்களே, சோ வாட் இஸ் தட் யூ டு, வாட் இஸ் த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தட் யூ ஹேவ், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கும்போது மை ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லைக் நோ, ஆக்சுவலி ஐ கோ ராங் தேர் இல்லையா. சோ Mm. யூ Mm. வில் ஹேவ் டு ஹேவ் யூர் ரெஸ்யூமே விச் இஸ் யோர் ஓன் ரெஸ்யூமே. உங்க ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்கு, உங்க குவாலிட்டி என்ன இருக்கு, அதை பத்தி தான் கிளியரா எழுதி கொடுக்கணும். ஓகே. Okay, those who are saying your region, that is fine. உங்களுக்கு interview பத்தி இருக்கிற questions, just go on shooting. We will also talk about it. So as Steffi asked, the first and foremost thing is நம்ம பேசும்போது, ஐ மீன் நம்ம இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகும்போது ரெஸ்யூமே, அந்த ரெஸ்யூமே பக்காவா இருக்கணும். ஸோ ரெஸ்யூமே பக்காவா இருக்கணும்னா என்னென்ன எழுதணும் ரெஸ்யூமேல, தட் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை Yes. பத்தி இங்க பேசுறதுக்கு we don't have time, so I will not talk about it now. But understand one thing, that is when you're writing your resume should be freshly made for each job, or you have to keep updating. In the resume வந்து Mm. update ஆயினே இருக்கணும். It cannot be something like, எங்கேயோ ஒரு ரெஸ்யூமே நான் 1947ல எழுதினேன், அந்த ரெஸ்யூமே அப்படியே எடுத்துன்னு போக கூடாது. ரைட். அண்ட் இன்னும் ரொம்ப பேர் பண்ற ஒரு தப்பு என்னன்னா, ரெஸ்யூமே பிரிண்ட் எடுத்து சைன் பண்ணிடுவாங்க. சைன் பண்ணிட்டு அப்புறமா பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பாரு. சாரி, பிரிண்ட் அவுட் இல்ல, போட்டோஷாப் போட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு, Okay. இல்லனா போட்டோ காப்பி பண்ணுவாரு. அப்ப என்னன்னா ஜெராக்ஸ், ஐ மீன் தட் போட்டோ காப்பில எல்லாம் சைன் ஆயிருக்கும். தட் Mm. இஸ் த வர்ஸ்ட் திங் தட் வி கேன் டு. சோ ரெஸ்யூமே Yes. எப்போதும் நம்ம ரெஸ்யூமே இட் ஹாஸ் டு பி ஃப்ரெஷ் அண்ட் இட் ஹாஸ் டு பி சைன் ஃப்ரெஷ்லி. ஓகே. Yes. அண்ட் அது மடக்கி அப்படியே சுட்டு வச்சு then you giving it has to be very neat when you're giving a resume. So details a resume என்னன்னு நம்ம பேசலாம். And those who have just walked in now, யாரெல்லாம் இப்போ வந்திருக்கீங்களோ, I am telling you a time and again, ஒரு good news சொல்றது இருக்கு. So wait for that good news, and I'm sure all of you will love that good news that's coming your way. Yes, Yeah. if you have another question. Yeah. So when you were talking, you mentioned the shirt earlier. So do you Hmm. think or a checked shirt போடுறதும் and wearing a different type of shoe, is that Hmm. related to interview? Does it affect the interview? Absolutely, Steffi. Very good questions. A very good question about this. Now, இப்ப நம்ம ரெஸ்யூமே எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா சொன்னேனோ அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டண்டா your clothes also. Okay. Okay. Now, I'm wearing a check shirt today. Okay. Interview Mm. training பண்றேன்னு தெரிஞ்சும் நான் செக் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன். This is to tell you, otherwise make you understand, ஒரு செக் ஷர்ட் போடும்போது the check shirt actually translates our personality. நம்ம எந்த ட்ரெஸ் போடுறோமோ. Mm. Okay, Sajita Bhavin has asked, what is the difference between CV and resume? I will talk about it, Sajita. So here, in the check shirt போடும்போது, it is indirectly we are saying that we are a complicated person.
you Oh, are wearing a check shirt every time if it is a trend. Okay, இப்போ அவ்வளோ சொல்ல முடியாது. But ஆனாலும் when people wear a check shirt, it is a complicated person. It's not very open. It's not very open and சொல்லி they recognize you that way. And as you ask for shoe is the mirror of your entire personality. Many of them do not know about it. yeah, yes. என்னன்னா we all think யார் நம்மள ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது நம்ம ஃபேஸ் நினைப்பாரு. பட் Mm, ஆக்சுவலி அப்படி இல்ல. The first thing that anyone notices is the shoe. mm, So if you remember in the conversation I told, there was a rejection of me from the interview because I was yeah. wearing a slipper. Okay, Mm, so shoe is very, very important that you have to wear for an interview, and it has to be a proper polished shoe. So your shoe talks about you. For example, I don't know how many of you agree with this. Olden days, or now mm, also they might be doing. பொண்ணு பார்க்க போறாங்களே, பொண்ணு பார்க்க போகும்போது எவ்வளெல்லாம் வீடு சுத்தமா வச்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்க்கிறது வாஷ்ரூம். yeah, அந்த that's true. வாஷ்ரூம் எவ்வளவு கிளீனா வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளவு கிளீனா வீடு இருக்கும்னு அர்த்தம். That is how it is. So same thing happens with the shoe. The way that you take care of your shoe, the way that you've polished your shoe, the way that you take good care of it says you as a personality. அப்போ ஷூல வந்து சைடுல ஃபுல் அழுக்கு இருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா உடனே நம்மளுக்கு தெரியும், ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் சம்மன் ஹூ இஸ் ஹைஜீனிக். அட் த சேம் டைம் பர்சனாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் லேசி தான். Mm, Some mm, of them, mm. I mean, see, பைசா இல்லாம போடுறதும் பைசா இருந்து போடுறதும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. Some of them, they wear shoes which has the sole which is completely gone one side. And the Yeah. one side going also would relate, இந்த மாதிரி இருக்கும். And that also talks about the way that you stand, the way that you walk, the way that you drag and walk. அந்த மாதிரி ஒரு ஷூ பார்த்தே people can judge what kind of personality you are. So அதனால your dressing is very important because the dress decides or describes you as a person within 30 seconds. 30 Mm, செகண்ட்ஸ்ல ஒரு இன்டர்வியூர் ஹெச்ஆர் உங்களை பார்த்த உடனே they will be able to judge what is the personality. ஆமா, இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் பண்ண உடனே நம்ம சொல்லுவோம், ஏய் டோன்ட் வேர் திஸ், டோன்ட் வேர் திஸ் சொல்லுவோம். So it might be something where HR cannot decide on the personality because they have trained from people like us. But still, if you're not carrying yourself well, உங்களுக்கு தெரியும் லைக் இது இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி போடுறாங்கன்னு தெரியும். Okay, so we will go about it still in detail. I will go ahead and answer Sajida. Resume சொன்ன உடனே people who are experienced, no experience, or people who have less experience தான் resume எழுதுவாங்க. CV, curriculum vitae கூப்பிடுவோம் அதுல. So curriculum vitae is something where you write your complete history which has a biodata of yours, resume, your work, whatever you've done, and projects and everything. So curriculum vitae can go for more than 3 to 4 pages because of your experience that you've had in different places. Okay, so sir, you're right, sir. In my college, my lecturer also said same point as you. Like, very good. Again, someone says your voice is breaking. I'm not sure. Personal details and hobbies are must in a CV or resume. Okay, so அதை பத்தி பேசலாம். We will talk about that. Sir, tell me about women's dress code also. Okay, what's the difference between CV and resume பேசின்னு இருக்கோம். So actually நான் இந்த ஒரு டைம்ல இன்ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்லல. ஈவன் மென் ட்ரெஸ் நான் ஃபுல் சொல்லல. Okay, I did not tell you எந்த மாதிரி ஷர்ட் போடணும், எந்த மாதிரி போடணும்னு. Women, anyways, men have asked, so equality has to be given. Women, when you go for an interview, see to that you have a perfect makeup. That is, அந்த மேக்கப் வந்து நீங்க in Karnataka we call it as ekshagana. Okay, where அந்த மாதிரி போகாம you will have to go Karagatam in Karnataka, in Tamil Nadu, I think, like yeah, அந்த yeah, மாதிரி yeah. dress. Go in such a manner that your skin tone is understood, but at the same time you look pleasant. Okay, if you can go without makeup and look pleasant, please go for it. இல்ல கொஞ்சம் மேக்கப் புட்டி போட்டா தான் நான் நல்லா இருப்பேன்னா போடுங்க, but it should not be too much. அது கூட do not wear flowery dress or do not wear dresses which has mirror. ஓகே, சம் ஆஃப் அஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மிரர் இருக்கிற ட்ரெஸ் போட்டுடுவோம். ஸோ மிரர் இருக்கிற ட்ரெஸ் போட்ட உடனே நாம இன்டர்வியூ போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், அப்போ ஃபுல் வந்துட்டு ஜிங் ஜாங் ஜிங் ஜாங் ஜிங் ஜாங் இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவாய்ட் சச் திங்ஸ். ஓகே, be as simple and as light as possible.
For women also, it's the same thing. So, but women have one privilege that they need not match the shoes for everything, match the shoes or whatever it is. But ஒரு tip இப்போவே சொல்றேன். When women wear, especially Tamil Nadu, நான் இப்போ observe பண்ணின்னு இருக்கேன், some people, I have seen some of them wearing nice western clothes போட்டுட்டு முடி பின்னி வச்சிருவாங்க. Please don't Yeah. do that. அது பண்ணக்கூடாது. It could be one clip that you put and you have a long hair left. Otherwise, leave your hair loose or ஒரு bun போடுங்க. But it should not be you have a plaited one. அது கூட formal Flowering clothes your hair போடும்போது. again. Sorry? Flowering your hair. Yes. So when you go with the formal clothes, தயவு செய்து ஒரு ரோசா பூ வைக்கிறதுங்க இல்லைன்னா மல்லிப்பூ வைக்கிறது வேண்டாம். அது இட் இஸ் நாட் அக்ரியபிள், இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஆல்சோ. அது கூட லைக் இஃப் யூ வேர் இதெல்லாம் ஃபார்மல் க்ளோத்ஸ் சொல்றேன், லைக் வெஸ்டர்ன் க்ளோத்ஸ் நான் சொல்லும்போது நான் சொல்றேன். ஸோ டு நாட் வேர் யோர் ஆங்க்லெட்ஸ் chill எல்லாம் நடக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆன் தோஸ் ஏரியாஸ். ஓகே, இன் டீடைல் நான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் நம்ம கிளாஸ் எடுத்துனே இருக்கோம், அந்த கிளாஸ்ல சொல்லுவோம். Okay, so yeah, great sir, great. Now when we're talking about this, inga spoken English Tamil by Entri app idu varudhu. So can you just highlight this, whoever is in the background, please? Yes. So you can go ahead and click here for your free registration. Enna registration idu? So for it can be for spoken English. Namba ella registration ku inda oru idu irukku. Those who are watching us for the very first time. Okay, sir, நீங்க 12 என்ன group? What? நீங்க 12th standard என்ன group கேக்குறாங்க. You said that you completed your 12th grade and you went okay. I have done my HEPE, History, Economics, Political Science, okay, and Sociology. HEPS. Okay, it is third group in Tamil Nadu, is it? Third group? History, I don't Economics think is we third have group, this Science, and particular then group. Commerce and this. Only few schools have this option. Anyway, so those who are willing to join our courses, first time எங்களை பார்க்கறவங்க, first time இந்த class attend பண்றவங்க, spoken English கத்துக்கணும்னு இருந்தாலும் நீங்க இதுக்கு போலாம். But as I've been telling you that there is a good news coming up, let me reveal it, what the good news is. We are coming up. இப்ப நம்ம இன்டர்வியூ பத்தி இவ்வளவு டீடைலா பேசின்னு இருக்கோம். But we are coming up with something very exclusive for you. உங்களுக்காக மட்டும் we are coming up with the program, and this is called as Career Hackers. Career Hackers ன்னு சொல்லி ஒரு program. இந்த program வந்து இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு மட்டும், இன்டர்வியூ எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணலாம், இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது, என்ன பண்ண தப்பாகும், என்ன பண்ண தப்பாகாது. alright, HR ஒரு questions கேட்கும்போது நாம என்ன புரிஞ்சு அந்த question ஆன்சர் பண்ணணும், எப்படி அதை எப்படி what to say அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும், அதை பத்தி complete detail கொடுக்கிற ஒரு program Career Hackers. okay, இந்த Career Hackers programல யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, எனக்கு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும், இன்டர்வியூ நல்லா நான் ஃபேஸ் பண்ணி எனக்கு நல்ல ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும், what is that dream job எனக்கு கிடைக்கணும், அப்படி ஆசை உள்ளவர் இல்லைன்னா அப்படி what do you say desire இருக்கிற எல்லாரும் நீங்க பண்றது இது மட்டும் தான். இங்க இந்த லிங்க் இருக்கு, இந்த லிங்க்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அந்த லிங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு like we will get in touch with you and you can go ahead and join this course. இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி you can learn the language. Language மட்டும் இல்ல, it's going to be a combo kind of thing wherein you'll have the language at the same time interview handling skills எல்லாம் கத்து கொடுத்து where you will be a pakka person who can go out and face the interview. அந்த மாதிரி in the course. So please go ahead and more details about the course நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே உங்க நம்பர் கிடைச்ச உடனே எங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் கால் பண்ணுவாரு, அவங்க ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவாரு what is the details that you want. எல்லா டீடைல்ஸ் சொல்லி உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பக்கா பண்ற மாதிரி, லைக் இன்டர்வியூல என்னென்ன வேணும். இப்ப நாங்க சொல்லி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஐ ஸ்போக் அபவுட் ரெஸ்யூமேல என்ன இருக்கணும், என்ன இருக்கக்கூடாது, உங்க சென்டென்ஸ் கரெக்டா தப்பா, எந்த சென்டென்ஸ் அங்க போடணும், அந்த வேர்ட் போட்டா என்ன அர்த்தம் வரும். So all the details will be explained to you there in the resume writing. அது மட்டும் இல்லாம we also will train you on how to face an interview. இன்டர்வியூல வர்ற questions எப்படி இருக்கும், அந்த questionோட psychology என்ன, HR என்ன நினைச்சு அந்த question கேக்குறாரு, உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஆன்சர்ல, அது சொல்லி கொடுப்போம். அது மட்டும் இல்லாம
there is a interview which is called as group discussion. என்னன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இன்டர்வியூ போன உடனே நம்ம 200 300 500 1000 மெம்பர்ஸ் போயிருப்பாங்க. இந்த 1000 மெம்பர்ஸ் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ பண்ணோம்னா லைக் லைஃப் ஃபுல்லு வேணும் அவங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாரு, ஜிடி ரவுண்ட் போட்டுடுவாரு. ஜிடி ரவுண்ட் போடும்போது ஜிடி ரவுண்ட்ல எப்படி பேசணும், எப்படி நீங்க பேசி ஹவு டு யூ மேக் யோர் செல்ஃப் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் த குரூப், அந்த குரூப்ல இருந்து எல்லாருக்கும் ஓ இந்த ஆளை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்ற மாதிரி எப்படி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி வில் பி ட்ரைனிங் யூ ஆன் தட் ஆஸ் வெல். அந்த மாதிரி இப்போ ட்ரெஸ்ஸை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். ட்ரெஸ் எந்த ட்ரெஸ் போடணும், எந்த ட்ரெஸ் போடக்கூடாது, விமன் என்ன ட்ரெஸ் போடணும், மென் என்ன ட்ரெஸ் போடணும், அது போட்டா என்ன தப்பாகும், என்ன ரைட் ஆகும், போடும்போது என்ன காம்பினேஷன் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஷூ எந்த கலர் இருக்கணும், அந்த ஷூக்கு பெல்ட் எந்த கலர் இருக்கணும், நம்ம பென் எடுத்துன்னு போகணுமா போகக்கூடாதா, இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் கூடயே நம்ம இன்டர்வியூ போகும்போது என்னென்ன நம்ம கையில கேரி பண்ணணும். அது மட்டுமே இல்லாம பாடி லாங்குவேஜ் எந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும். இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இருப்பீங்க. அந்த உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வேற என்ன ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா நம்ம பத்தி? சோ அந்த ராங்கா ஜட்ஜ் பண்ணாம நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அந்த மாதிரியே ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நம்ம எந்த பாடி லாங்குவேஜ் கொண்டு போகணும். அது கூடவே எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ஸா நான் இருக்கேன், நான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன் காட்டுறதுக்கு. நான் இப்ப ஸ்டெஃபி அவங்க பேசினாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, நான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் காட்டுறதுக்கு ஐ ஜஸ்ட் கேவ் த ஆன்சர் இன் தட் வே. கான்ஃபிடென்ட்லி நான் பேசினேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸா பேசுறதுக்கு, நம்ம கான்ஃபிடென்ட் தோன்றதுக்கு நாம எப்படி என்ன ஆன்சர் கொடுக்கணும், என்ன சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பண்ணணும், அதை பத்தி எல்லாம் கம்ப்ளீட் டீடைல். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஓகே ஒன்லி இன்டர்வியூனா 20 questions 30 questions இல்ல, கம்ப்ளீட் பின் டு பின் டீடைல் கொடுக்கிற ஒரு இன்டர்வியூ கோர்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். என்ட்ரி ஆப் டெவலப் பண்ணிருக்கிற இந்த கோர்ஸோட பேரு கரியர் ஹேக்கர். ஸோ நீங்க ஆக்ட் பண்ணலாம் என்ன உங்க ஜாப். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஃபீஸை பத்தி கொஞ்ச நேரத்துல பேசுறேன். பட் கோயிங் பேக் டு the interview question, there are some questions which has come. Let's talk about. Hi sir, this is Mahin Basha from Tutikon. How can we answer question? Tell me about your positive and what is your negative question. Very good, I'll talk about it. Afreen. Muhammad Afnan says, sir, if you don't mind, my only doubt, please clarify it, sir. That is, I am Muslim girl. If I attend any interview, could I wear abaya or not, sir? Abaya is hijab, right? Yeah. Yes, Closing sir. the head. Absolutely, Afnan. I mean, you can wear your religious, cloth to carry out your religious thing. There is no one who will stop you from that. Yes, there are certain things which is happening in different states. Yes, that is a different thing altogether. In work area, they have not stopped it. They have not restricted it, at least till date. So you can always go with that. And me personally, I respect people with that, and I'm sure many organizations would respect. And for those of you who do not know, there are organizations where there is a special place for your prayers and everything that is there in the corporate office as well. Okay, if you're not aware of it, I'm just giving you that information. All right. So Afnan, Mohammed Afnan, I'm sure Afnan, it is not Afnan, it is someone, I mean, Afnan could be the name of someone else. I hope so. So may I know what is the good news? Good news, so I hope you will be able to listen to the good news. Okay, we are coming up with a program called, otherwise a training called as Career Hackers, wherein this is going to be exclusive program for those who are looking for job. So நான் முன்னாடி சொன்னேனே, like அந்த 20 interviews நான் போய் attend பண்ணேன். Best of best jobs. One of the job that I should mention here is Steffi, La Meridian. Okay, La Meridian is a biggest hotel, and Yes. I got almost selected. I got almost selected, and then when I went to the GM round, they rejected me. So I was feeling so damn, feeling so bad because I could clear some of them, and then I couldn't pass the last one because the question asked by the GM, general manager, I was not able to respond to it. So what was the question he asked? He asked a very simple question, but I was tensed because of the very word GM, general manager. All right. So had I not been that way, if someone had told me like, dude, this you can do, that confidence, if they had pushed, we can do. And those who are going to join this course, I'm sure we're going to help you with that. Confidence every build panla. And if you ever think confidence the number, from birth or no. Confidence can be trained. You can be trained on building your confidence and become a confident person. All right. So it's my fourth son's name, and it's my name is Faiza Fatima. Hi Faiza.
Abaya means black full dress burqa. Oh, okay. If that is the case, there are some companies which would not, they would say like to remove it. But if you're showing your face, you're wearing black, whatever it is, it's okay. Uh, and again, I would leave it to you how you want to carry it. I have one of my colleague who wears that and comes in, and once she comes to the office, she removes it. But if you are not allowed to do it, please continue with that. Most of them would respect it, is what I feel, Faiza. Okay. So we were talking about what is that? We spoke about one thing, that is clothes. I told you about what is that you have to wear. So even your watch, even your, mm, especially men, if you're doing your beard, your hair, women, your hair clip, your what is that? Lipstick, your nail polish, your blushes, everything has to be considered when you're going matters. for interview, because it is very important there. Okay, Mm, so with that, I will go to one of the questions that most of them ask. Okay, most of them ask, that is like, okay, positive and negative things one minute. about you. Okay, yes, positive and negative thing about you. So அந்த ஒரு question கேட்கும்போது, most of us have that, anyway, I will tell you that, anyway, I will tell only let me join in, and to avoid answering the question, let me go ahead and explain what exactly that you can do when you're talking about positive and negative. See, the psychology behind this question is like, do you know yourself? Mm, The psychology is உங்களுக்கு தெரியுமா? correct. Because நம்ம நம்ம ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம டிஃபரெண்டா பிஹேவ் பண்றோம். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமா? ஆல்ரைட். நான் எந்த எந்த வார்த்தை கேட்டா எனக்கு கோபம் வரும்? எந்த ஒரு சூழ்நிலையில எனக்கு கோபம் வரும்? எங்க எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது? இதெல்லாம் எனக்கு do I know myself? That is the whole reason. That is the reason why the psychology asking you for your strength and weakness is very, very, very simple. That is to know that do you know yourself? All right. Nothing like that, Yeah. sir. I am just normal. Yeah, I am just going, sir. Things are fine with me, sir. No, no. Yeah. What is negative about you? Negative, nothing. But in my family, everyone say I get very angry. My negative is, I sleep a lot. My negative is, I love biryani. That is my weakness. All right. So இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தா, like it is not knowing about you. So உங்க personality உங்களுக்கு தெரியுமா? அது question. இல்லையா? So அந்த sir, if we go for language teaching, which is the most important thing. Okay. So இனி நான் இன்டர்வியூட detailed information இங்க கொடுக்க மாட்டேன். Join the training and you'll be able to get that complete information. So let me talk about the strength and weakness. So strength and weakness, when we talk about, it is all that we have. உங்க feeling, உங்க personality உங்களுக்கு தெரியுமா? So talk about weakness which is not going to affect the company, Mm, and talk about weakness which is going to be a added advantage for the company. இப்போ correct. for example, when you go for an interview, what happens is அவங்க கேட்பாங்க what is your weakness ன்னு சொல்வாரு. So if you're telling my weakness is my uh, you know instability, otherwise my frustration when I have not completed a task. நான் என்ன ஆகுவேன், எனக்கு என்னோட பாஸ் ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாரு, அண்ட் தே சே லைக் இத்தனை மணி இந்த டைம்ல நீங்க அந்த ஒரு டாஸ்க் முடிக்கணும்னு சொன்ன உடனே அது முடிக்கலன்னா நான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிடுவேன். I get Mm, very frustrated. I cannot speak. I mean, I feel very okay. It is not something that is happening for me. I don't. Okay, so it is not something that is happening for me in Sona. Like I feel frustrated when I have not completed a task. I feel sleepless when I have not completed a task. So obviously, what happens is I will take you into my job. Oh, this guy gets frustrated. So ஒரு task கொடுத்தா அந்த ஆளு முடிச்சிட்டு தான் தூங்குவான். So which is good for yeah. me.
right? So if you say my weakness is chocolate, my weakness is chocolate. ஒரு corporate officeல நீங்க chocolate weakness சொன்னா ஒன்னும் problem இல்ல. ஆனா mm, school teacher இப்போ there's one lady Sharda is one was asking about teacher. அங்க teacher jobல my chocolate is my weakness னு சொன்ன உடனே there is a problem. Students can come and give mm, you chocolate and bribe you. All right? உங்களுக்கு mm, chocolate கொடுங்க மேம், மார்க் கொடுங்க மேம் கேட்கலாம். So there you cannot say chocolate. And you have to say something which is going to be a plus for them. All right, my weakness is that I communicate with everyone well, and if I don't communicate, if I don't speak to people well, I feel little annoyed, otherwise I feel uncomfortable. My weakness is speaking. So something which can be plus for the job is what you have to talk about your weakness. Strength na, like you'll have to understand what your strengths are, and trust me, நீங்க strength சொல்லும் போதும் weakness சொல்லும் போதும் you should have a star answer. What is the star answer? I'm not going to reveal it here. So I'll be training you. Trainingல நாங்க சொல்ல போறோம் what is the star answer. So if you can give a star answer for all your questions, எந்த questions கேட்டாலும் situational questions கேட்கும் போதெல்லாம் அந்த questionக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்டார் ஆன்சர் கொடுங்க. அந்த ஸ்டார் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது என்னன்னா, it is proving, it is a proof that you're saying to the world. அது இன்டர்வியூவருக்கு நீங்க சொல்றீங்க என்னன்னா, நான் இப்ப என்ன சொல்றேனோ அதோட ப்ரூஃப் நான் இங்க உங்க முன்னாடி கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு அந்த ஸ்டார் ஆன்சர் கொடுத்துட்டா it is going to be an amazing thing. So try and give star answer when you're giving your answers for any question. So it could be positive, it could be negative. So as I told you, negative, it should always try to relate to and the job udia it should make them feel that you're a contributor for that particular job, and yes, your weakness is going to help them grow in the industry, otherwise yeah, help them work well. That is how it has to be. Okay, so I think there are some more questions. Let's talk about it. Think you not have well internet. Okay, who's that? I'm not sure if it is still breaking and people are not able to hear me. There was a fluctuation here and there. I'm still dependent on the hotel, what I say, the Wi-Fi. I should have taken mine, but then I just thought it is good and I've gone ahead. All right. Sharda says, sure, sir, I will join the class. Thank you. So you would be the first student if you're joining, and I'll be really glad, as I've just announced, the class for you all, and I'm really happy about it. So, as I told you, in the training lab, when you join this particular training, we will be closing this session another 2 minutes time. So just giving you all the information. This particular session is going to help anyone who's seeking job, and at the same yeah, time, in the session lab, it is not going to be just interview. இதுல English கத்து கொடுக்கிறோம், how to speak English well. அது கூட you will also learn how to get your interview scores and what is the question that you should answer, what you should not answer. And trust me, first question, that is, tell me something about yourself, that is mm, your making and breaking question. அந்த கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணா மட்டுமே உங்க இன்டர்வியூ கரெக்டா நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம், இந்த இன்டர்வியூ பிரேக் பண்றேனா இல்லனா இந்த இன்டர்வியூல what is that I'm making itனா லைக் முன்னால போக முடியும், எனக்கு ஜாயின் பண்ண முடியும் இந்த கம்பெனிலன்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம், because you are giving the HR a answer sheet. இல்லனா yes, question sheet கொடுக்குறீங்க. When you're telling something about, tell me something about yourselfல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா question paper HR கிட்ட கொடுத்து அந்த questionல அவங்க உங்ககிட்ட question கேக்குற மாதிரி பண்றீங்க. So அது பண்ணோம்னா effective-ஆ tell me something about yourselfல effective-ஆ 7 things complete பண்ணனும். அந்த 7 things என்னன்னா அது கோர்ஸ்ல சொல்லி இருக்கோம். அந்த 7 things நீங்க கரெக்ட்டா சொன்னா people will feel comfortable to ask you question and your interview will be a good one. Okay, now I'm going to take answers or questions from people now, and then we would conclude. Qualification expect from language trainer. So if you're a language trainer, again, each schools and colleges have a different way. If you're talking about entry takes only people who have done their degree, otherwise courses on English. Those people we take and we interview them and they take the job. And schools, they might be like you have to do your B.Ed to be a teacher. All right, which it could be any language trainer. You'll have to do your B.Ed. You should complete your course in that particular language and also do your B.Ed accordingly. Sir, some people said don't say your negative. Is it correct? Don't say your negative. That's what I said. Say your negative as if it is going to be a positive for the company.
Already I fill the form, so definitely I'll join the class. Thank you, Mohammed Afnan. Sorry, Faiza. Thank you so much for that. And so I've got the second person in who is joining in. So thank you so much. You've already filled, and our people will join you, talk to you, and they will explain to you completely. I'm a UPSC aspirant, sir, so I think it will be very helpful for me. Yeah. Absolutely, it is going to be helpful for you. So this is the link for those of you who do not know. We have two people who already said that they're joining. They've already registered free for the course. So I'm very happy and I'm excited about it. And you can see this link in the link unga chat box la vandhu irukku. So go ahead and click on this and give your details, unga name and telephone number. Sorry, mobile number kudunga. So our representatives will call you. அவங்க கால் பண்ணி உங்ககிட்ட எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுப்பாரு. So we have a separate course as spoken English course இருக்கு. அது கூட we do this particular thing. So here it's an offer for you, which is a combination of two things together. Right, இது ரெண்டும் சேர்த்து கொடுக்கிற ஒரு program, and you can go ahead and join that. And this course is costing you 4,999, 4,999. All right, so it's a combination of two things together. So you can go ahead and Yeah. Sorry, I think we have lost Joy, sir. There is all some right. network issue. You're good now? Okay, yeah. Yeah, I've come back. So it's a combination of two courses, and this is going to be a blessing in disguise for you, because this course is designed in such a manner that we have all our India trainers, that is, trainers from all the region who are experts in those particular area, have come and trained you there. So you can go ahead and join there. அதுல உங்களுக்கு live classes உடைய கொஞ்சம் reference இருக்கும், wherein you will have trainers will explain to you. நீங்க வீடியோஸ் பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன புரியலையோ அது உங்க trainers கிட்ட கேட்கலாம். Trainers will help you understand what it is. உங்களுக்கு mock interview இருக்கும். Mock interview is going to give you a lot of exposure. எந்த மாதிரி interview actually இருக்கும். Practice makes man perfect ன்னு சொல்லுவோம். So here practice makes man perfect. At the same at the same time, practice improves also. Now the new trend word is practice improves you. So for Oh, this practice, what happens is we give you mock training, and mock training, sorry, mock interview would be live, and there are also chances we will conduct face to face interview so that you become more stronger. You know how to face it. So அங்க நீங்க எப்படி வருவீங்களோ. Okay, I am Kanimori, sir. I have registered. Thank you so much, Kanimori. So the third student has joined us. Thank you so much. So I'm really happy about this. Now that we have registered, I'm sure all of our representatives will call you. This is a link for you to click. In the link click பண்ணுங்க, and in the link click பண்ணும்போது I wanted to talk too much. I mean, lot of things in explain பண்ண இருந்தேன், but what happened is when we started talking and people asked questions, and the questionsல நம்ம we started explaining the whole thing. Give me one moment, please. All right. So, இன்னொரு information சொல்ல மறந்துட்டேன். This particular course is actually costing, wow, thank you. thank Um, you, Kaliappan. no, Pavitra. I also registered, sir. Okay, wow. Oh, Could be great. someone else's name. Actually, this course actually costing almost, I mean, it is 7,500 rupees. And those who are here online and who are registering right now are getting this offer. I just skipped that particular information that it is 4,999 for those of them. Ini அப்புறமா register பண்றவங்களுக்கு it is going to be 7,500 only. I'm Hindi teacher, so that I asked about expectation from the interviewers. Please tell me the duration of the class. All right. So the duration of the class is going to be, Sifi, do you want to give that information with the course? Yes. 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 So, நம்மளுக்கு வந்து 2 it is a combination sir சொன்ன மாரி. நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ்க்குன்னு தனியா we have 30 days and we have 20 days for the spoken English. Any interview could only be cracked if you have a good communication skill. Communication skill இல்லாம interview we cannot get through the interview. So we are helping you out in the 2மே interview and communication skills. இது 2மே பேலன்ஸ்டா நாங்க உங்களுக்கு சொல்லி தர போறோம். Yeah, so we will be having communicative English classes where we will be training you to speak English fluently. And on the other hand, we also have the interview capsule where you will have all the videos
recordings, classes, live sessions, mock interviews, and இது எல்லாமே இருக்க போகுது. So it is a balanced curriculum of communicative English and the interview capsule. Yes, sir. All right. So more details about this courses. What happens is when you talk to our representatives call pannodane, you will also get that complete information on what how the course is going to be and what are the details that you're going to get. So the videos will be recorded videos of mine and other trainers. Adu kuda what happens is we would have a group of trainers who will help you to learn the language in a better way. Language kuda in the oro either like for example one question adu puriyala adu endha mari answer pannom, and we will not be training you in such a way that is by heart pannungappa in the question is the answer by heart pannunga by heart pannittu poi solunga. No, we will not do that at all. It is going to be we are going to help you to form your own sentence so that நீங்க அங்க இன்டர்வியூல போகும்போது when they ask a question அங்க நீங்க own answers சொல்லலாம். By heart பண்ண என்ன ஆகும், there are organizations which would make you help which would help you to by heart the whole question எல்லாம் by heart பண்ணிட்டு அங்க போய் சொல்லுங்க. அங்க ஒரு word தப்பு போயிடுச்சுனா everything is gone, right? We will not be able to speak. So அந்த ஒரு problem இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we will help you. We will not fill the words with you in your mouth. We will fill your brain with the words so that you can use it accordingly as it is required. All right. Sir, I have joined the Entri app from last month. Do you have any tips to avoid thinking in Tamil instead of thinking in English? It will help at the time of interview. Yes. Arfeen Begum. All right, I will talk about it today. Very useful for information. Thank you, Emma. So those of you who liked our session, because I'm going to close in a few minutes, those of you who like the question, I'm in session, like as always, I would like to get a heart or thumbs up. So go ahead and give me heart or thumbs up so that I know the class went well. So answering Afreen, when you're going for this thinking process, English thinking process, what happens is vocabulary lana think panna mudiyadu. So what you have to do is you have to increase your vocabulary. Vocabulary increase பண்ணனும்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஒரு புக் எடுத்து நம்ம படிச்ச அந்த words யூஸ் பண்றோம், அந்த words கத்துக்குறோம். அந்த words கத்துக்கிட்டு what we try doing is அது we might not use it for a long time. So அங்க நீங்க என்ன பண்ணனும்னா you should try to learn the words which you use on a daily basis. என்னைக்கு யூஸ் பண்ற words நீங்க என்ன பண்ணனும், take it from there and then that words use it as much as possible. For example, if you're just being in a room and the oro things which is there in your house, ask for yourself what is the name of it, what is the noun, what is the name of that particular product, and what is the name and the sayuloda per enna and the mari kathukune you will have to start using them. That is how you will increase your vocabulary, and that increasing of vocabulary will help you to think in English as well. If you do not have vocabulary, it is very difficult for you to think in English. All right. And one more technique, what you should do is start counting numbers in English. Okay. Take coins or take paper, something like that, and start counting 1, 2, 3, 4, 5, 6. So within your mind. So that is when you will start training your mind, your brain to learn, otherwise speak in English or think in English. All right. So I just asked for heart and thumbs up. I saw Varma giving me a thumbs up. Others, no one is like the session, is what I should take it as. Should I take it that way? Or are people still listening to it? I think they're still listening to it because the session was incredible, sir. Okay. So I'm just waiting for some more hearts and thumbs up. I am not able to see thumbs ups. Yes, it's coming up. Yes, that's the spirit. Thank you so much. Thumbs ups and heart is something that I asked for. Thank you so much for listening to us. And okay, wash hands is nothing but claps. So actually it is washing hands, but then it is clap. That is what people take it as. Okay, cough elbow is like giving that. Now I have already understood that earlier it used to be so difficult to understand why are people laughing, why are people giving me elbow cough and all that stuff. So good. Because but I am speaking in fluent for English, sir. Because but playback singer JP Shaker. Because but I am not speaking in fluent English. Go ahead and join our course. If you're already there, your trainers will surely help you. If not, join our course and you should be able to learn the language better. Yes. Okay. So if anyone has any questions on this, okay, any questions on this, please go ahead and ask. And the link is again available.
The course is 4,999 for people who have attended, who are watching this now. Go ahead and register, and we should be able to help you to get this course. And it is 7,500 rupees course, which is coming to you in 4,999, and it's going to be the best advantage. And I feel nice that at this time in the month of May, we did our first live together. Steffi and I did our first live together, and today we are again here. And I've come with a new product in front of you, and I'm really surprised about it. I was inspired by your talk, Dr. D. Kanimuri. Thanks so much. It means a lot. Really helpful session, sir. Thank you. Thank you so much, Sharda, Chitra. Thank you. For all the love and affection that you're giving us. Thank you so much. Tamil Makkal, உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம். Thank you so much. We all love you. And as I told you, I am in Tirunelveli near the bus stop. So those of you who are my students, please get in touch. We will meet up. I'll surely meet up with you. And let's take some selfies and send it across to your friends and say, hey, see, we met Joy. Okay. So I'm just trying to market myself, but it's okay. Thank you so much, sir. One doubt already. I have class weekly twice in spoken English. Then how can I attend the interview classes? You can attend. There would be a management that 2 classes, which is there. You will have interview classes other days. So we will be able to manage that. Don't worry about that, Afnan. We can make the changes. Positive, comparative, superlative degree. How to speak, sir? Join a course. If you're not a student, I think, you are also seeing the face. So he is not our student, most probably. Please join our course and we should be able to help you. Yes. We also have 2 different courses. ஒருவேளை நீங்க இன்டர்மீடியேட் லெவல்ல இருந்தீங்க, இன்டர்வியூக்கு மட்டும் தான் எனக்கு பிரச்சனை பிளஸ் ஃப்ளூயன்சி தான் பிரச்சனை அப்படின்னா, you can choose this course that we have launched. அத நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. இல்ல எனக்கு பேசிக்ஸ்ல இருந்து இங்கிலீஷ் படிக்கணும், எனக்கு ஃபண்டமெண்டலே எனக்கு தெரியல, எனக்கு கிராமரே தெரியல அப்படின்னா, we have a super duper course உங்களுக்காகவே இருக்கு. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோல்ட். நீங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களுக்கு கால் பேக் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுப்போம். சோ எந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபீசிபிளா இருக்கோ, எந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு தேவையா இருக்கோ அந்த கோர்ஸை நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Thank you. I hope to see you in my class. Singer JP Shekhar, I think you must be a singer. I think he's a budding artist. We'll be honored to have you with us. You must be a new person. So don't worry, playback singer, we will be training you. Don't worry about that. Superlative ella நம்ம பிந்தாசா சொல்லி கொடுத்து அதை யூஸ் பண்ற மாதிரி we will be able to help you. Don't worry about that. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And so it's time for us to wind up. Thank you so much. Steffi, it was really nice talking to you also about the experience. And also all those who are working behind this show, thank you so much for your help in, getting all this highlighted and everything. So it's going to be a rocking session that's going to come up. Definitely, and Career Hackers is going to help you to hack your career, and I'm sure you'll all have a bright future. So go ahead, and thanks for joining. Those who have joined, congratulations. Those who are going to join, all the very best, and we'll meet you right there in the class. So till then, bye-bye. Bye everyone. Hello, Entri app job seekers kaga ஒரு புது கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கோர்ஸ்ல interview handling, group discussion, dress sense, body language, email, resume writing, இத பத்தி எல்லா complete information கொடுப்பாங்க. Especially interviewer HR question கேட்கும்போது அந்த questionோட psychology என்ன, அது புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாம group discussionல என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது, clothingல எந்த ஷர்ட் எந்த ட்ரெஸ் போடணும் போடக்கூடாது, அதை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த கோர்ஸ்ல இருக்கு. So why wait? இப்போவே Entri app download பண்ணிக்கோங்க and get your dream job.